Welcome dear students. I am Swati BS, lecturer in computer science. So today we are going to continue the chapter number 4, that is operators in Java. So that is belongs to an ICSE syllabus class 10th. So in the previous class we discussed about the basics of this chapter, that is called what do you mean by expression, what do you mean by statement, what do you mean by operator, what do you mean by operand, and examples for the operators and operands. And we also discussed the types of operator that can be used in Java. So when you consider the type of operators, mainly we are having the three types of operators. In that, the first one is arithmetic operators, second one is the relational operator, and third one is the logical operator. So in that, we already started the arithmetic operators in the previous class, right? When you consider the arithmetic operators, the operators which are used to perform the arithmetic operations are called as arithmetic operators. And in case of arithmetic operator, again it is classified into three types, that is unary operator, binary operator and ternary operator. Adu kuda last class alli helidini. And what is unary operator? The operator which operates on single operand is called as unary operator. And in case of unary operator, we discussed about unary plus, unary minus, and we also discussed about the increment operator and decrement operator. And based on the increment and decrement, we also solve the sum of the problems based on prefix and postfix increment and decrement. So that is about the previous class. So in today's session, the second type of arithmetic operator, that is called as binary operators, we are going to discuss in today's session. So arithmetic operators ಅಲ್ಲಿ second one ಇದು binary operators. So as the name indicates here, by means two. By ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Two ಅಂತ ಅರ್ಥ. Binary operator. What is binary operator? The operator which operates on two operands. The operator which operates on two operands. So you must have a clarity about the operands and operators. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ two operands. The operator which operates on two operands is called as binary operators. And when you consider the sum of the examples for binary operator, that is plus, minus, multiplication, that is into, divided by and modulus. These are the some of the examples for binary operators ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when you are going to write the meaning of this, we can write like this. So binary operators are used to perform fundamental arithmetic operations. So these are called fundamental, that is nothing but basic ಅಂತ. Fundamental arithmetic operations. Remember, binary operators are used to perform the fundamental arithmetic operations. Fundamental arithmetic operations such as, what are those operations? Addition, subtraction, multiplication, division and modulus. These are the fundamental arithmetic operators. Clear, dear students? So what do you mean by binary operator? The operator which operates on two operands is called binary operator, namely plus, minus, into, divided by and modulus. And when you are going to write the meaning of this, you must remember binary operators are used to perform fundamental arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and modulus. So when you are going to represent this, or when you are going to write an example for this, first we have to write the name of the operator, then we have to write the symbol used to represent it, and next we have to write the format of it. And first the operator is addition operator. So as we know, the symbol plus, and format for this one is a plus b. You can observe here, a is a operand,
B is a operand. How many operands here? 2 operands. A plus B is nothing but, so this is the operator. A and B are the operands. The operator which operates on 2 operands is called as binary operator. And similar to that, the subtraction. The symbol for subtraction is minus. The representation is A minus B. Right? 2 operand symbol. The operator which operates on 2 operands. Similar to that, multiplication. The symbol is asterisk or star symbol, that is A into B. And next one is division, that is A divided by B, and 2 operands here, 1 operator. And next one is modulus, that is A modulus B. So 2 operands and 1 operator. So these are the basic examples for binary operators. Binary operators alli bartakanta basic arithmetic operations anta helbodu. And after the binary operators, next we are going to discuss about the ternary operator. Yes, let us discuss about the ternary operator. So before this, let us explain the one of the concept called as shorthand expressions, or we also call it as shorthand notations antane heltivi, or we may also call it as shorthand operations. So the next topic we are going to discuss about shorthand operations, or we may also call it as shorthand notations, or we may also call it as shorthand expressions antanu karibodu. Now observe here, shorthand operations is nothing but the binary operators are used here. So shorthand notations na barilike binary operators na use martivi navu. So the binary operators used in Java language to represent or to write the short form of the expression. Now ಒಂದು expression ನ short form ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. Short form ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? That is called binary operator. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So when you are explaining about the shorthand operations, in case of shorthand operations, the binary operators are used. Shorthand operations ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The binary operators are used in Java language. In which programming language we are using the binary operators? We are studying about Java, so you have to write Java here. So the binary operator is used in the Java language to represent the expressions, in a short form. Expressions na short form agi represent madlikke we are using the binary operators. So when you consider the example for this, let us discuss the expressions in this side, and in this side let us write the short form of the expression. Now observe here, m is equal to m plus n is the expression. So this expression can be written in the short form by using the binary operator. So that is nothing but m plus is equal to n. Now observe here, this plus is written this side. So how many variables we written here? 3 variables ide, but when you observe the short form, it is reduced to 2 variables. Plus na LHS ಗೆ ತಗೊಂಬರಬೇಕು. m plus is equal to n. This is the short form of this expression. And ಅದೇ ತರನೇ a is equal to a minus b. So how you are going to write this? A minus is equal to b. So this is a shorthand notation of this expression. And p is equal to p into 5. So this can be written like this, p into is equal to 5. So this is the shorthand notation of the expression p is equal to p into 5. The next one is, we can write any expression m is equal to m divided by 9. So this can be written as m divided by is equal to 9.
So this is the shorthand notation for this expression. And next one is a is equal to a modulus of 3, and this can be written as a modulus is equal to 3. You can observe here we used the binary operators here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So shorthand operations is nothing but the binary operators are used in the Java statements to represent the expressions in the short form. So these are all the expressions, and this is a way of writing the short form to these expressions anta heltivi. And in this you must remember one of the word called as accumulator. So what is accumulator? Definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. accumulator ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ LHS ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್? ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್. Cumulative is nothing but continuous anta. So cumulative, one after the another. The cumulative sum of values of the operands. The cumulative sum of the values of the operands. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್? Accumulator is a variable that contains the cumulative sum of the values of the operands. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we can write here. So ನಾವಿಲ್ಲಿ sum of values of the operands ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And when you consider these accumulator, sometimes we can also use them as a counters. So what this counter variable will do? Counter variables ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಈ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1. ಇದೆಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 4 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದೇ ನಂಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೌಂಟರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ to represent them as a accumulator or a counter. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? These shorthand operators are used as a accumulator or a counter based on the requirement of the program. So this is about the shorthand operations. Next we will discuss about the ternary operators. Yes, dear students, arithmetic operators ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. unary operator, binary operator and ternary operator. So we will discuss about the third type under that is called ternary operators ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ as the name indicates, unary operator ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ
ಟೂ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್. The operator which operates on how many operands here? 3 operands. So 3 operands ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And when you consider the ternary operator, this is also called as conditional operator. ಈ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ 3 operands is called ternary operator, and this ternary operator is also called as the conditional operator. Because ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because the value assigned to the variable, right? So for example, a is equal to 5. 5 is the value here, a is the variable. So value assigned to the variable, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, the value assigned to the variable is depending upon the logical expression or the condition. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವೈ ದ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So when you consider the standard format of this, ನಾವು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the value must be assigned to the variable, right? Variable is equal to, next we have to write the condition here, right? Condition basis ಮೇಲೆನೆ value assign ಆಗೋದು. So test condition question mark. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಹಿಯರ್, then it will execute the expression 1. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? expression 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ then it will execute the expression 2. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? expression 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? You can see here variable means value assigned to the variable is depending upon the logical expression and the condition. Expression basis ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ condition basis ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When you see an example for this, int a is equal to 5 and b is equal to 3, right? And let us consider the variable name as max. Max is nothing but maximum. Max ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? maximum. Then write the condition a is greater than b question mark. Observe, this is the condition to check your. ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Then expression 1 a colon and expression 2 I will take it as b semicolon. Last ಗೆ semicolon ಹಾಕಬೇಕು. Now check the condition here by taking the values given here. What is a value? 5 greater than, what is b value? 3. 5 greater than 3, the condition is true, right? 5 greater than 3 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. When it is true, right? 5 3 ಗಿನ bigger number, so 5 greater than 3 is true. So that if this condition is true, expression 1 is executed. expression 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ a execute ಆಗುತ್ತೆ. What is a value? a value ಎಷ್ಟು? 5 will be stored in max. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವಿವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ. ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಮಿನ್ b is greater than a question mark, b is greater than a. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. a greater than b ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ b greater than a ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then write the expression 1 is a and expression 2 is b. Now check the condition. What is a value? a value is 5.
A value is 5. Then sorry, B right, ಇಲ್ಲಿರೋದು B ನೋಡಿ, B value ತಗೊಳ್ಳಿ, B value is 3 greater than, what is A value? A value is 5. 3 greater than 5, check the condition. So 3 greater than 5, the condition is false now. If it is false, ಇದು false ಆದರೆ which is going to be executed? Expression 2 execute ಆಗುತ್ತೆ. What is the value of expression 2? Expression 2 ಅಂದರೆ B, ಇಲ್ಲಿ B value ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು min ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Min is nothing but minimum value. What is the minimum value out of these two? 3 is the minimum value. Clear? Condition check ಮಾಡಬೇಕು. True ಆದರೆ expression 1, false ಆದರೆ expression 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, expression 1 ಅಂದರೆ A ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A value is maximum here. Similar to that, check this condition. If it is false, ಇದು false ಆದರೆ expression 2 B ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. B ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು min ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about the ternary operator. So next we will see nested ternary operator. So nested ternary operator. So what is nested ternary operator? Nested is nothing but one within the another ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. One within the another. That means here nested ternary operator means the one conditional operator, or when the conditional operator is written within the another conditional operator. Here ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೋಲನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ when the conditional operator is written within the another conditional operator. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ then it is become a nested ternary operator. Clear? So what is nested ternary operator? When the conditional operator is written within another conditional operator. When the conditional operator is written within another conditional operator, then it is called as nested ternary operator. And when you consider the example for this, now nested ternary operator ಗೆ example ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, first we will write the syntax ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. Variable, write the condition first, A greater than B question mark, then one more condition, A greater than C, then question mark, A colon C. You have to observe neatly. Then here one more colon, then B greater than C question mark, then B colon C. Now you have to observe here, this is the test condition, right? ಇದು test condition ಆಗುತ್ತೆ. test condition ಇದು ಟ್ರೂ ಆದರೆ then this is going to be executed. ಇದು expression 1 ಇದ್ದಂಗೆ. and ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಇದ್ದಂಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಕೋಲನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ we have to find the maximum of 3 numbers. Greatest among the 3 numbers ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. greatest among the 3 numbers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let us consider int a is equal to 3, b is equal to 12 and c is equal to 7. You can take any other values. ನೀವು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So I taken a value as 3 and b value as 12 and c value as 7. And you can check this. I already told you, first check this condition. If it is true, then it will execute this one. If it is false, it will execute this. So first we will check the first condition. What is a value?
A value is 3 greater than, what is B value? B value is 12. 3 greater than 12. 3 greater than 12. 3 greater than 12, the condition is false now, right? Condition false agide. When it is false, it will execute the expression 2. Avagadu expression 2 na execute ಮಾಡುತ್ತೆ. And check, there is a one more condition here, right? Innond condition ide nodi illi, B greater than C. What is B value? 12 greater than C value. What is C value? 7. 12 greater than 7, the condition is true here, right? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. If it is true, it will execute the expression 1 here. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ expression 1, expression 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು expression 2. Now there is a one more condition inside this. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, one conditional operator written within the another conditional operator. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು conditional operator ಇದೆ. If it is true, this one B will execute, ಅಂದ್ರೆ expression 1 execute ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು false ಆದರೆ C execute ಆಗುತ್ತೆ. Now the given condition is true here, so B execute ಆಯಿತು. What is B value? B value is 12. Then 12 will be stored in the max. 12 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is the maximum value or a greatest number among the given 3 numbers. So this is about the ternary operators. So in the next class, we are going to discuss about the relational operators, ternary operators, and the problems based on this increment, decrement and all those we will discuss in the next class. So thank you all, and